Okay. Hello. Good evening. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. I want to thank Anastasia and the Jewish Museum for supporting my research here in Moscow. Хочу поблагодарить Анастасию и Еврейский музей в Москве за помощь в моем исследовании. It's very nice to be here this evening. Очень рада присутствовать здесь. And I'm excited to be able to connect my research to the wonderful exhibit here at the Museum on Russian Jewish History. Я с удовольствием объединю мое исследование с той выставкой, которая проходит здесь, в этом музее. So I see my research as a bridge, a kind of bridge between the inside and outside sections of the permanent exhibit here. Я считаю, что мое исследование – это как некий мостик между внутренним и внешним содержанием выставки, которая проходит здесь сейчас. Between the static or unchanging history of Jewish life in the shtetl Между так называемой статичной историей жизни евреев в штетле, то есть в городах, в местечках. And the dynamic history of Russian Jewish modernization. И между динамичным изменением в жизни евреев сейчас. So I want to argue this evening that religion, or Judaism and Jewish religion, is not separate from modernization, but that it was a language and a lens through which many Jews understood and expressed or experienced modernity. И не хочу сказать, что религия евреев далека от модернизации. Это не так. Однако я хочу сказать, что существует определенный язык, на котором еврейское сообщество выражает принадлежность к современности. So for both Jews and the Russian state, for the Russian imperial state, religion was central to modernization. Для евреев, как и для россиян Российской империи, религия была центральным аспектом модернизации. So my current book project that I've been researching here explores how the Russian Empire, which was the home to the largest Jewish population in the 19th and early 20th centuries. Мое исследование показывает, как еврейская коммуна в Российской империи, а это была очень большая коммуна в XIX и начале XX века. And my work explores how the Russian Empire tried to reform Judaism. В моей работе показывается, как Российская империя пыталась реформировать иудаизм. And how Jews tried to, how they responded to that, and how they tried to independently shape their own religious lives. И рассказывается о том, как еврейское сообщество отвечало на эти изменения и как каждый еврей формировал свое видение и свою жизнь. So my research draws on both state archives from the Russian imperial period. Я основываю свои исследования и на архивах документов времен Российской империи. And it also draws on internal Jewish sources, such as Jewish memoirs, private correspondence, and the popular Jewish press or the newspapers. Также в моих исследованиях есть и другие источники общие. Это и мемуары, написанные евреями, это и личная переписка, и прочие документы, которые можно найти в архивах. And I want to say that why I think my work is important or why it's significant is because a lot of scholarship on Russian Jewish history has really ignored the history of Jewish religious reforms in Eastern Europe. Мне кажется, моя работа потому важна, потому что многие ученые просто не знают о еврейской религиозной реформе этих времен. There's a lot of literature, a lot of academic literature about
Jewish orthodoxy. Очень много написано книг и литературы по поводу еврейской ортодоксальной религии. But there's very little attention to religious liberalization. Но очень мало внимания посвящается религиозной либерализации. And also, I won't really speak much about this tonight, but also there's very little attention to the religious elements of secular Jewish nationalisms. Также мало внимания посвящается секулярному еврейскому национализму. Or the religious components of that. Я имею в виду религиозный аспект данного явления. I want to say that my work argues that we should pay attention to religious diversity amongst Russian Jews. Моя работа говорит о том, что мы должны обращать внимание на религиозное многообразие еврейского сообщества. And that we should pay attention to religious forms of Jewish acculturation. И также мы должны обращать внимание на разные формы выражения еврейской культуры. But specifically religious forms of acculturation. Религиозные формы еврейской культуры. Yeah. Okay. So I want to just note that this research in some ways continues my interests, my academic interests with the themes of religion and empire. Это исследование продолжает мой академический интерес в исследовании религии еврейского сообщества во время Российской империи. So this is my first book that came out in 2017. Это моя первая книга, она вышла в 2017 году. And called Confessions of the Shtetl, Converts from Judaism in Imperial Russia, 1817 to 1906. Она называется «Исповедь жителей местечек». И подзаголовок у нее «Евреи, обращенные в христианство в Российской империи, 1817-1906 годы». Okay. Okay. So, on to the talk. Okay. So I started my research with a question. Я начала свое исследование с вопроса. Why has the history of Ashkenazi religious diversity Почему исследование религиозного многообразия Ашкенази why has it been erased from the memory of East European Jewry? Почему все это стерто из памяти восточных европейцев? And I asked this question because we tend to think of East European Jews as either very traditional or very secular, but nothing in the middle. Почему я задаю этот вопрос? Потому что часто считается, что восточноевропейские евреи – это либо очень традиционные евреи, либо очень, наоборот, светские. But yet there are some very interesting material or reminders here in Russia of the fact that there was more diversity than that. Но как раз в России много материала, которые подтверждают, что помимо этих двух вариантов существует еще большое многообразие в середине. So one just needs to look at the Moscow Choral Synagogue. Давайте посмотрим лишь на Московскую хоральную синагогу. And others like it in the Pale of Jewish Settlement. И на другие памятники архитектуры, черты оседлости. So in the Pale of Settlement and beyond the Pale of Settlement. Черта оседлости и за пределами. If you just look at these many synagogues that are still in existence in the former Soviet Union. Смотрите на все эти синагоги, которые по-прежнему существуют по всей территории бывшего Советского Союза.
It reminds us, or it tells us that there is a history of religious liberalization that we need to pay attention to. Они говорят нам о том, что есть история религиозной либерализации, и надо об этом помнить. So I want to present two areas of my research tonight. Сегодня я хочу вам предложить вашему вниманию два аспекта моего исследования. So one is the proliferation of these choral synagogues Первое — распространение хоральных синагог in the late Russian Empire. В поздний период Российской империи. And I want to share how Jewish religious rituals became very important sites of how Jews negotiated between civil and religious law. И второе, что хочу вам рассказать, это о том, как религиозные ритуалы евреев стали важным аспектом в том плане, как евреи общались между светским и религиозным. Law, right? Civil and religious law. Говоря о светском законе и религиозном законе. So let me start with the synagogues. Начну с синагог. Okay. By the time of World War I, there were progressive choral synagogues in many cities in the Russian Empire. До Первой мировой войны было много, все больше и больше появлялось хоральных синагог по территории Российской империи. В очень многих городах они существовали. So there were choral synagogues in Mitav, in Kurland province, in Vilna, Kovna, Minsk, Zhytomyr, Odessa, Yekaterinoslav, Melitopol, St. Petersburg, Moscow, and Rostov-on-Don. В этих городах Okay. хоральные синагоги. And even also Berdichev. Даже в Бердичеве была синагога. They were mainly built in the late 19th and early 20th centuries. Они были построены в конце 19-го, начале 20 веков. But the choral synagogue in Odessa, the Brodsky synagogue, it was open as early as 1841. Но Одесская синагога Бродская была открыта в 1741 году. And these were reformed temples, right? So these were temples with reforms in them. То есть это уже были реформированные, так сказать, храмы. And they were like the synagogues that were built in the first half of the 19th century by German Jews. И часто синагоги строились во второй половине the 19th century. 19 века немецкими евреями. And they were inspired by Jewish enlighteners, the followers of the Jewish followers of the Enlightenment. И вдохновение они получили от еврейских просветителей. And by their desire to make Judaism more aesthetically pleasing. Они хотели сделать иудаизм более красивым и привлекательным эстетически. They also wanted to bring order and decorum to prayer. Также хотели внести больше порядка и красоты в молельное место. And they wanted to use their prayer space, they wanted to use their kind of communal spaces as a way to emphasize their national integration rather than their foreignness. Также хотели использовать место, где молились, как место объединения, нежели чем место, где видно, что все люди разных национальностей. Okay.
So this is an example of a choral synagogue in Vilna. Это как раз хоральная синагога в Вильне. The synagogue is called Taharat HaKodesh. Название у нее Тахарот Хакодеш. It's still open today. You could see it in Lithuania. Oh, sorry, Taharat HaKodesh. Yeah, Taharot HaKodesh. Yeah, it's Hebrew. How would you translate that? Yeah, the purity. Tahara is purity of the holy. It's purity of the holy. На иврите это значит чистота святости, что-то такое. It sounds funny in English, but it's the name of the synagogue. Такое название у данной синагоги. And what was unique about it is that there was a choir. Уникальность этой синагоги в том, что там был хор. The rabbi gave a sermon in the vernacular, so not in Yiddish, but in, well, not in Yiddish, but in a European language. Проповеди читались не на идише, а на местном языке, на котором говорили люди. So in Vilna, the sermon was originally in German, and then it was in Russian. Сначала в Вильнюсе, который тогда назывался Вильна, говорили на немецком, поэтому проповеди читались на немецком, потом стали читать по-русски. In 1892, this synagogue introduced a harmonium, Philharmonia, a harmonium. Like an organ. It's like an organ, but it's not an organ. В 1892 году появился инструмент, предшественник органа. And they used it during the week in the synagogue. И играли на этом инструменте в будние дни. And what you see here is that the synagogue had a desk or a pulpit in the front for the preacher or for the rabbi to speak. И за этим столом стоял раввин и читал проповедь. And this is a distinctive feature of progressive synagogues. И это как раз характерная черта прогрессивной синагоги. Okay. Aside from Vilnius, I was going to tell you about also a similar synagogue like this in Zhytomyr. Помимо этой синагоги была похожая синагога в Житомире. Okay, this is another picture of the Vilna synagogue from the outside. Это еще одно изображение Вильнюсской синагоги. Это вид с другого, это вид снаружи. And you notice that the architecture is important as well. Видите, как важна архитектура. Because these communities that built the choral synagogues really felt that they needed a dignified interior of the synagogue and also a very dignified exterior. Так, коммуна, которая построила эту синагогу, считала, что им нужно место красивое внутри и достойно выглядящее снаружи. And this was to impress both Jews but also non-Jews. И это строилось с целью впечатлить не только евреев, но и неевреев тоже. Okay. So now I want to mention, so this is an example of a choral synagogue in the Pale of Settlement. Это как раз пример синагоги в черте оседлости. And now I want to talk about the choral synagogue in Moscow. Here. Теперь я хотела бы поговорить про хоральную синагогу в Москве. So it was much harder for Jews to build synagogues outside or the Pale of Settlement. Евреям было не просто построить синагоги за пределами черты оседлости. Because the state was still figuring out the question of Jewish
communal autonomy in the interior of the empire. Потому что государство все еще придавало значение вопросу нахождения еврейского сообщества на территории. Or, right, communal autonomy. Еще не решился статус еврейской автономии. Yeah, okay. Right, until the late 1850s, no Jews were allowed to live in the inside of the Russian Empire. So no Jews were allowed to live in, for example, in Moscow or St. Petersburg. До 1815 года евреям не разрешалось выезжать и жить в России. So this was a kind of a new question for the state, starting in the 1850s, about how much they wanted to permit of Jewish organized institutional life in the capitals, in Moscow. И актуальный вопрос стал в 1850-х годах, сколько можно позволить еврейскому сообществу. So in St. Petersburg, some Jews in St. Petersburg asked for a choral synagogue, or asked for a proper synagogue in 1860. В Санкт-Петербурге попросили о строительстве хоральной синагоги в 1860-х годах. And it took around 30 years until they built their own synagogue. И 30 лет потребовалось на то, чтобы хоральная синагога была построена. But in Moscow, some of the Jews here were, they looked to St. Petersburg as an example. Но в Москве некоторые евреи смотрели на Санкт-Петербург и считали его примером. And they started to ask for their own synagogue, like that they could purchase the land and build a synagogue. И они тоже попросили возможность построить синагогу, возможность купить землю и на ней возвести синагогу. And they started to petition for that in 1869. И в Москве появилась первая петиция об этом в 1869 году. And because of the government and the difficulties with the government, it took until the project didn't start until 1886. Но ввиду трудностей во взаимодействии с правительством, строительство началось не раньше 1886 года. Okay. It was actually, the building was completed in 1888. Строительство закончилось в 1888 году. So this is the external, right? This is the outside of the synagogue here. И вот фотография снаружи, как выглядит синагога. There's a long history to the synagogue, but it was not really allowed to be used until 1906. Длинная история у этой синагоги. Использовать ее можно стало только с 1906 года. Okay. And here also you notice some of the distinctive features of a progressive synagogue. Здесь также видны характерные черты прогрессивной синагоги. So you note that here there is a bima by the front, right? There's something in the center as well. В центре тоже что-то есть. But this is new. Новым является вот это. You have here the pulpit for the sermon in the front. Здесь стойка для проповеди. And also this synagogue featured a choir. Здесь тоже был хор. And choir singing to accompany the prayer. И хор пел, сопровождая молитву. Okay. So I wanted to share just like two different sources about the development of these choral synagogues and some of the religious motivations behind it. Хотела рассказать вам о двух источниках информации о хоральных синагогах и об истории этих синагог. So
I was able to read the memoir of David Feinberg. Мне посчастливилось прочитать мемуары Давида Файнберга. He was the secretary of the St. Petersburg Jewish community. Он был секретарем еврейского сообщества в Санкт-Петербурге. And in his memoirs, he wrote about his the reason he wanted to build a synagogue like this in St. Petersburg. В своих мемуарах он рассказывал, почему он хотел в Санкт-Петербурге построить именно такую синагогу. He talked about some travels that he did in Europe, in the capitals of Europe. Он рассказывал о своих путешествиях по столицам Европы. And he remembered that when he went to Berlin, И когда он был в Берлине, он помнит, and he saw the big synagogue there, the Oranienburgstrasse synagogue. как он увидел красивую синагогу на Нюрнбергштрассе. Oranienburgstrasse. It's a very beautiful, modern, decorous building. Красивое, современное, украшенное здание. And this is what David Feinberg wrote in his memoir. И об этом Давид Файнберг написал в своих мемуарах. He said that everyone is used to this great monument of Berlin progressive Jewry. Он писал, все гордятся этим монументальным зданием, которое представляет собой прогрессивное еврейство In Berlin. в Берлине. But for me, having never seen anything like this in Russia, Но я, который никогда ничего подобного в России не видел, this temple, for me, proved я считаю, что этот собор мне в буквальном смысле доказывает, what it means to have a cultured country, что значит иметь культурную страну. and how my co-religionists in Germany, И как мои собратья по религии в Германии, how they went from slavery to a position of free citizens, как они перешли из рабства к статусу свободных граждан. and that they were aware of their own worth. И они помнили о своей ценности. And this synagogue showed me that it's necessary to create in the Russian capital Эта синагога напомнила мне, что необходимо создать в российской столице, where just 10 years ago Jews had no right to live. нечто подобное. А всего 10 годами раньше там евреям жить было нельзя. So you hear from his memoirs how for him synagogue, right, this kind of fancy modern synagogue was so important as a way to bring a kind of progressive spirit to Jews in Russia. По его мемуарам видно, насколько вот эта красивая современная синагога была важна, что она в России была олицетворением прогрессивного еврейства. So, in contrast to this, in contrast to Finberg and his memoir, В противоположность Файнбергу и его мемуарам, I turned to some interesting correspondence that I found in Jerusalem. есть любопытное письмо. Я нашла его в Иерусалиме. And this is from the JTS library in Jerusalem. Это из библиотеки JTS в Иерусалиме. And it has the correspondence from Rabbi Yerusalimsky, Это переписка между раввином Иерусалимским. who was a rabbi in Kelts, Он был раввином в Кельце. and that was in Congress, Poland. Это в Польше. Right, but the Russian part of Poland, the part that the Russian Empire was in charge of. Так сказать, в том регионе, который был во власти Российской империи. And Yerusalimsky was a very respected rabbi, a respected Orthodox rabbi. Иерусалимский был очень уважаемым ортодоксальным раввином.
And many rabbis in the Russian Empire wrote letters to him with some of their religious problems. И многие раввины из Российской империи писали ему письма, в которых они обсуждали религиозные проблемы. So this is a letter that Shmuel Mordechai Marshak, a spiritual rabbi or a traditional rabbi from Kamenka in Kiev province, this is a letter that he wrote to Rabbi Yerusalimsky in 1910. Перед нами письмо, которое раввину Иерусалимскому написал Шмуэл Мордехай Маршак, который был духовным раввином в Каменке в Киевской области. And so this, the letter is written in Hebrew. Письмо написано на иврите. And in it, Rabbi Marshak, И в нем раввин Маршак, he asks for help from Rabbi Yerusalimsky because the gabbai of his synagogue, как сказать gabbai, the sexton or the gabbai. Did you say gabbai? Gabbai. управляющий. И в этом письме раввин Маршак просит помощи у раввина Иерусалимского, потому что его управляющий Габай started to make reforms in the synagogue. начал проводить реформы в синагоге. And the gabbai did not ask the rabbi for permission. И Габай не попросил у раввина разрешения. So what were these reforms? Что же это были за реформы? So the gabbai, he raised the floor of the synagogue Габай приподнял пол синагоги. so that when you walk in, it's just one level, right? То есть, когда вы заходите в синагогу, уровень один. Because in some synagogues, traditionally, you would walk down into the synagogue Обычно в традиционных синагогах вы заходите и вы спускаетесь. because some Jews, it was a kind of pious approach to prayer. Потому что это давало евреям такой смиренный подход перед молитвой. Because in Psalms, it's written that we about crying out to God from the depths or from the deep. В псалмах написано воззвание к Богу снизу, из глубины. So you could find some older synagogues, older traditional synagogues, where you walk down into the synagogue. И поэтому в старинных традиционных синагогах вы можете видеть этот небольшой ход вниз. But here, the gabbai, right, the reformer gabbai, he raised the floor so that it was just, very modern, smooth, high, okay, floor. И здесь Габай принял решение выровнять пол и сделать синагогу более современной с одним единственным уровнем. He broke down the walls to make big windows into the sections where women sat. Он снес стену, то есть он в ней сделал окно, а раньше там находились женщины. And he converted the gallery that used to be a place where men would pray if there was a lot of people, if there were a lot of men, and he converted it into a gallery just for women. И там была галерея. Раньше там молились мужчины, но сейчас это стала галерея для женщин. And now, so the Gabbai already did all these changes. Эти изменения Габай уже произвел. But now the Gabbai wanted to move the bima from the center of the synagogue to the front. И теперь Габай хотел передвинуть биму из центра ближе к передней части. And Rabbi Marshak is writing this to Yerusalimsky, saying that this is just like what they do in the choral synagogues. И раввин Маршак пишет раввину Иерусалимскому об этом, и он говорит, именно это и делали в хоральных синагогах. Right? He said this is what the free people do, or in Hebrew it's the chofshim. This was a way of trying to denigrate or to
speak negatively about these reformist Jews. И он сказал, что так поступают свободные люди, это ховшин на иврите. Ховшин. И это он имел в виду, что это действие исполнено пренебрежением. Okay, so Rabbi Marshak was writing to Jerusalemski to be able to get his expert opinion in the matter and to be able to rely on his very impressive name and reputation as a way to try to stop this Gabbai from reforming the synagogue. Раввин Маршак писал раввину Иерусалимскому, обращаясь к нему как к эксперту, взывая к его опыту и репутации, просил помощи решить этот вопрос и просто спрашивал его мнение по поводу этих изменений. And this source was interesting to me because for two reasons. Этот источник оказался для меня интересным по двум причинам. It shows rabbis frustrated that they don't have the authority to control religious life, right? All forms of religious life. Здесь показано, что как будто у раввина нет достаточно авторитета, чтобы контролировать религиозную жизнь. And about their frustration about that. И он чувствует угнетенное состояние по этому поводу. And second, that this is evidence of the spread of synagogue reforms, right, of liberal progressive reforms. И это доказательство тех прогрессивных реформ, которые тогда происходили в синагогах. Even beyond the imperial capitals and even beyond the big cities in the Pale of Settlement. Эти реформы проходили даже вне крупных городов Российской империи. Okay. I also wanted to show you on this topic in the Russian State Library here in Moscow. Также в Российской государственной библиотеке в Москве есть вот такой источник. I found this book or pamphlet from 1910. Я нашла эту книгу, можно сказать, памфлет 1910 года выпуска, which was a reaction to the introduction of an organ in the Odessa Choral Synagogue in 1908. Это была реакция на внедрение органа в Одесскую синагогу. And this author, L.M. Cohen, И автор Л.М. Кон. He said that introducing an organ during prayer was a cardinal violation of Mosaic law. И он говорил, что появление органа это кардинальное нарушение закона Моисея. Because it imitated, for him, the problem was that it imitated non-Jewish practices. Потому что он считал, что орган как будто имитирует нееврейские практики. He thought it was an attempt to make synagogues look and sound more like churches. Ему казалось, что появление органа в синагоге это стремление сделать синагогу более похожей на христианский храм. And something that was interesting to me that he wrote is that he acknowledged, or he said that his critics will probably call him, maybe you could just... Интересно мне показалось в его словах следующее. Он признал и даже сказал, что критики меня, наверное, назовут. We'll call him a pravim orthodoxum chernostensim. I know, sorry, my pronunciation's horrible. So like a right-wing Orthodox member of the Black Hundreds. Does that sound right? Like Черносотенцы, что? правое крыло. And I thought that was an interesting
formulation. Мне кажется, это интересная формулировка. That he's already acknowledging there's a kind of factions in the Jewish religious community. Он уже понимал, что есть какие-то изменения в религиозном еврейском сообществе. That you have the formation of this Orthodox camp, И появляется так называемый ортодоксальный лагерь, which developed because of these kinds of reforms. который развился из-за появления такого рода реформ. And this is exactly very similar to the history of Jewish denominationalism in Western and Central Europe. И это созвучно истории еврейского деноминализма в Центральной Европе, Where the beginnings of Orthodox and Reform and Conservative, right, the various streams of Judaism, modern streams of Judaism, где можно наблюдать несколько потоков иудаизма. started from reforms, started from the beginnings of there being reforms. И они появились именно потому, что начались реформы. And then various camps reacted to those И changes. несколько лагерей отреагировали на эти реформы, на эти изменения. And so in my work, I'm very, a lot of scholars talk about orthodoxy in Jewish Orthodoxy in Russia, but they ignore the reforms that the Orthodox were reacting to. Многие исследователи говорят про ортодоксальность, но они забывают про реакцию на реформы. And this history of these choral synagogues is part of what caused the consolidation of a Jewish orthodoxy in the late Russian Empire. И эта история хоральных синагог является причиной объединения еврейского сообщества. Okay. So here we've seen three different kinds of sources. Здесь у нас три разных источника. A memoir from St. Petersburg, Мемуары из Санкт-Петербурга, a letter from Jerusalemski or to Jerusalemski, письмо господину Иерусалимскому, and then here a book or a pamphlet from Odessa. или памфлет из Одессы. And all of these sources attest to ritual reform in the late Russian Empire. И все эти источники говорят о реформах, религиозных реформах в Российской империи. And in actuality, this was very similar to the moderate reforms that characterize most of Reform Judaism in Europe and North America in the 19th and early 20th centuries. И эти реформы созвучны тем реформам, которые проистекали в Европе в XIX веке. In that the reforms were moderate, right? Эти реформы были сдержанными. Right? It was about reforming synagogue life. Они касались изменения жизни синагоги. And especially the aesthetics of the synagogue И они касались эстетического облика синагог. and the decorum of the prayer service. И также они касались украшения молельных мест. Okay. And I wanted to just show you a few more kinds of sources that I came across the past few weeks. Покажу вам еще несколько источников, которые я обнаружила за последние несколько недель. So in the Russian State Library, there's a lot of pamphlets or a lot of reports from various choral synagogues in the Russian Empire. В Российской государственной библиотеке очень много книг и памфлетов относительно хоральных синагог Российской империи. And in these, we see reports of different societies that operated at choral synagogues around the empire. And through them, we see new forms of religious expression. Эти источники дают нам представление о религиозном самовыражении. Such as new forms of religious expression, for example, through Jewish libraries and through philanthropy. Какие это способы выражения религиозных чувств? Это библиотеки и филантропия.
So this is from the Yekaterinoslav Choral Synagogue. Это хоральная синагога Екатеринослава. And at the synagogue they had a reading library. И здесь и есть библиотека-читальня. And they had a very rich Jewish library there. И там находится богатая еврейская библиотека. And this is similar to, for example, in Zhytomyr, the choral synagogue there also had a library in the synagogue. И также синагога в Житомире, в ней тоже находится библиотека. Because there was an idea of the importance of disseminating knowledge about Jews and Judaism. Здесь идея в том, что очень важно распространять знания про евреев и иудаизм. And to learn about Jews and Judaism, and not just in Hebrew and Yiddish. И изучать иудаизм следует не только на иврите и на идише, but in all of the European language in which Jewish literature and culture developed. а на всех тех языках, на которых еврейская литература и культура развивались. So this library was opened in 1904. Эту библиотеку открыли в 1904 году. And this brochure lists all the different, lots of the books that it had. В этих брошюрах указан список всех книг, которые присутствовали в библиотеке. And the largest donation that this library got was from a wealthy Jewish donor. Библиотека жила на пожертвовании, и самая крупная была от одного еврейского спонсора. And the donation, the library of this wealthy donor gave some very like old and important Jewish texts. И пожертвование это представляло собой древние и очень важные еврейские тексты. For example, a book called, in Hebrew it's called Nechmad V'Naim, so kind of nice and lovely. Одна из этих книг, один из этих текстов называется «Нехмад Наим», это означает «красивый и любезный». By David Gans. Написана она Давидом Гансом. And this was a 16th century work of astronomy. Это работа по астрономии XVI века. And also a work of mathematical geography. И также там находится работа по математической географии. And it was written by a European Jew in the 16th century. И написана эта работа была европейским евреем в XVI веке. So this was an example of what was in this library. То есть это пример того, что находилось в данной библиотеке-читальне. And there was also donations of books by Moses Mendelssohn, the very famous Jewish enlightener from Germany. Также в этой библиотеке находились пожертвования со стороны Моисея Мендельсона. Это очень важная фигура в еврейском сообществе Германии. So the placement of this reading library in the synagogue was not accidental, but it was a modern form of religious expression. Наличие библиотеки в синагоге – это не просто так, это религиозное выражение народа. It was a way of a kind of experiencing religion, or of expressing religion through appreciation of historical scholarship and of the Jewish contributions to civilization. То есть это было переживание религии через исследование, через историю и вклад еврейского народа в историю. Let's see. Oh, why did that not work? Wait, sorry. Okay. These are some other pamphlets I found in the library. Еще некоторые памфлеты, которые я видела в библиотеке. So there were societies that were dedicated to supporting the choirs and the cantors of these choral synagogues. Были общества, которые поддерживали хористов и канторов хора синагог.
And they would raise money. These societies would raise money through membership fees. Они собирали деньги посредством членского взноса. And they would raise money through public cultural events like dramatic presentations, А также организовывали культурные мероприятия, literary readings, литературные вечера, public lectures, and concerts. публичные лекции и концерты. So here too, I found this very interesting that another kind of form of religious expression here was philanthropy, right, as a means of expressing one's religious commitment. То есть эти два документа мне кажутся интересными, потому что это выражение религии через филантропию. Okay, and then I wanted to end this first part of my talk with an interesting document I saw just this past Monday at the Central State Archive of the city of Moscow. И завершить первую часть своей презентации хочу одним документом, который я видела в Центральном архиве в Москве. And it's from the files of the Moscow Governor General. Это из дела генерал-губернатора. So it's a letter from the Moscow rabbi, Zalkind Minor, Это письмо московского раввина Залкинда Майнера to the Moscow Governor General in 1889. Московскому генерал-губернатору в 1889 году. Okay. So the context of the letter is that it was just before, in theory, the Moscow Choral Synagogue was supposed to be opened. Вот-вот бы открыли московскую синагогу. And Jews in Moscow, Jewish leaders in Moscow were concerned that the government was going to close down all the other prayer houses. И еврейское сообщество было обеспокоено тем, что другие молельные дома могут быть закрыты. Because the government had said that in exchange for building a communal synagogue, then the other prayer houses need to be closed. Потому что было озвучено, что взамен строительству, построят большую синагогу, но взамен придется закрыть другие молельные дома. So, as a result, for example, the wealthy Jewish industrialist Lazar Polyakov, Лазарь Поляков, крупный промышленник, he wrote a letter to the Governor General, написал письмо генерал-губернатору. and he petitioned that the governor should let his private synagogue stay open. И он попросил, пожалуйста, оставить его личную синагогу открытой, не закрывать. And his private synagogue is the one on Bolshaya Bronaya. А его личная синагога находилась на Большой Бронной. It's open today. Она по-прежнему работает. So aside from his letter, which you could find in the archive, Помимо его письма, которое можно найти в архивах, Rabbi Minor, right, the Moscow state rabbi, раввин Майнер написал московскому раввину. and he asked that to please allow other synagogues to stay open. И он попросил не закрывать остальные синагоги. And he made several arguments. He gave several arguments for why the governor should listen. Привел несколько аргументов, почему. He said that the Moscow Jewish community is very big. Он сказал, что московское еврейское сообщество велико, It's big and it's growing. и оно продолжает расти. He said the city is so large and spread out. Он говорит, что город большой и так протяжен. And he said, and this is interesting for me, И еще вот что сказал, и мне кажется, это очень интересно. he said, quote, "Not all Jews pray according to the same rite." Он сказал, не все евреи молятся по одним и тем же правилам. Jewish old believers, Есть староверы евреи, евреи староверы,
They would never pray in a synagogue with choral singing. Они никогда не будут молиться в той синагоге, где поет хор. And various Hasidim cannot use the rite of the Misnagdim. И некоторые Hasidim, yeah. не могут молиться в старинных синагогах. Oh, well, the Hasidim can't use the same prayer as the Mitnagdim. Their opponents. Есть разные евреи, которые молятся разными молитвами. And so that was his last kind of argument to the Governor General, to please allow there to be multiple synagogues because Moscow Jews are religiously diverse. И это был финальный аргумент, который раввин Майнер написал в своей просьбе оставить все московские синагоги, потому что еврейское московское сообщество очень разнообразно. So all of these sources testify to the growth of reformed religious synagogues. Все эти источники и документы подтверждают рост и развитие еврейского сообщества и ответ на реформы. Both in and out of the palace settlement in the late imperial period. Это касается как черту оседлости, так и за ее пределами. So I don't have a watch on me. How are we doing on time? Yeah? Okay. So then let me just go through my last pictures. I'll just explain them to you what's up there. Покажу вам просто одно изображение, объясню, что на нем. Okay. So then aside from so in my project, aside from just progressive synagogues, I'm also interested in changes in Jewish observance, of Jewish ritual observance. Помимо прогрессивных синагог, в моем исследовании меня интересуют изменения в ритуалах религиозного еврейского сообщества. And one thing that has been interesting for me to study is about Jews who no longer wanted to do the ritual of circumcision, of Brit Milah. И один из ритуалов – это религиозное обрезание. And here in Moscow, I found some interesting, again, correspondence with the Rabbi Minor, with the Moscow state rabbi and the governor. Опять же, я нашла интересную переписку между раввином Майнером и московским генерал-губернатором. About Jewish parents who refuse to circumcise their sons. Здесь речь идет о еврейских родителях, которые отказывались принять этот обряд обрезания своему сыну. But they still wanted their son to be registered in the Jewish community. Но они все же хотели, чтобы сына зарегистрировали в еврейском сообществе. And Rabbi Minor did not want to register the child if they were not circumcised. Раввин Майнер не хотел регистрировать ребенка, если он не был обрезанным. And so there is debates between the father of the baby, the rabbi, and the governor. И происходит дискуссия между раввином, отцом ребенка и генерал-губернатором. About what is the relationship of religious ritual to civil status. О том, как относятся религиозные представления к гражданскому состоянию. Right, because only clerics were the ones that maintained the metrical records of births and deaths, and they held the keys to whether people had official civil registration. Только клирики имели доступ к записанным данным, и они могли сказать, есть ли у человека гражданская регистрация. So
So this is another kind of aspect of my work, and I'm interested in these debates about the relationship between religious ritual, religious observance, and what it means to be a kind of modern kind of citizenship or subjecthood. И это еще один интересный аспект в моем исследовании, вот это соблюдение ритуалов совместно с современной жизнью. Okay, and here this is from a Russian Jewish newspaper. That's И это из российской еврейской газеты. Русский еврей from 1880. And it's interesting is in the advertisement section, there's advertisements for Moels, or for Jews who perform the ritual of circumcision. И здесь есть графа, реклама, и посвящена она тем евреям, которые, в общем-то, выполняют этот обряд обрезания. And it's interesting for me that there's an advertisement for it, which suggests that these ritual practitioners needed to kind of sell themselves, right? They needed to advertise what they do and to encourage people to reach out to them and to use them. Да, это действительно секция рекламы в газете, и это, мне кажется, любопытным, потому что, получается, исполнители вот этого ритуала, они должны были давать объявления и рекламировать, продавать свои услуги. And I've been looking into kind of just lots of discussions about circumcision in the late imperial period, and about Jews who were against it for medical reasons, Jews who were for it for medical reasons. Мне была интересна вот эта дискуссия, происходящая в конце периода Российской империи по поводу обрезания детей. Были аргументы за, были против. And this is a book I found here in Moscow in the Russian State Library, published in 1884, and it's in a kind of apologetic book. Вот это фрагмент книги, который я нашла в Российской государственной библиотеке, опубликована она в 1884 году. Вот такой вот в ней апологет. And it's an attempt to argue why circumcision is healthy. Здесь идет обоснование, почему обрезание является полезным. And that even Jewish law, as far back as the Talmud, и здесь упоминается еврейский закон, и даже есть отсыл к Талмуду. Understood that there were medical circumstances when circumcision would be dangerous. И здесь указывается, что есть определенные обстоятельства состояния здоровья, при которых обрезание может быть вредным. So this whole book is about hemophilia. Здесь книга про гемофилию. And this Jewish doctor celebrates that the rabbis of the Talmud understood hemophilia even before Western science. И пишет эту книгу доктор, и он радуется тому, что раввин понял гемофилию раньше, чем европейская наука. This is interesting for me because it's part of he's clearly writing this book in the context of debates about circumcision and in the context of Jews some Jews starting to opt out or decide not to do it, right, because of medical reasons or medical concerns. Мне интересен тот аспект, что эта книга говорит о тех спорах, которые были вызваны в тот момент вопросом обрезания, потому что были аргументы за, были против, и многие евреи хотели отказаться от этой процедуры. Okay. Let me see what else I have here. And so in my interest then on the kind of discussions about Jewish ritual, I just included a few slides from a German artist, a German Jewish artist. Говоря об истории, я также решила включить несколько картин, принадлежащих еврейскому немецкому художнику. Okay, well, yeah, one German Jewish artist, Moritz Oppenheim.
художник немецкий Moritz Oppenheim, and a Russian Jewish artist, Salman Yudovin. а другой художник российский еврей Соломон Юдовин. And you start to see in 19th, 20th centuries Jewish artists who are very interested or nostalgic about Jewish ritual. В 19-20 веке можно наблюдать много произведений художественного искусства со стороны еврейских художников, в которых чувствуется ностальгия по традиционным ритуалам. And interestingly, I'll show you the next as well. All of these paintings are about rituals that the Russian state had concerns about when it came to Jews and the kind of public expression of their religion. Здесь речь идет о тех ритуалах, которые вызывали опасения у российского государства. Они относились с недоверием к еврейским ритуалам. So here it's the blessing for the new moon. Здесь благословение новой луны. Traditionally, that was a ritual that was done outdoors. Обычно этот ритуал исполнялся на улице. In the first half of the Hebrew month. В первой половине еврейского месяца. When there was a special prayer to be said for when the new moon could be seen in the sky. Когда видно на небе молодую луну. And in the Russian Empire, in the late imperial period, there's discussions amongst officials about what are Jews doing, praying in the streets and looking at the moon and making gestures. И в заключительном периоде Российской империи были разговоры со стороны российского правительства, что же делают евреи по ночам, что это за ритуалы. And there was an attempt to force Jews to only say this prayer indoors. И была попытка заставить выполнять эти ритуалы не на улице, а в помещении. And then here too, this is from the German Jewish artist Moritz Oppenheim. Эта картина принадлежит немецкому еврейскому художнику Морицу Оппенхайму. And this is a kind of nostalgic portrayal of an outdoor Jewish wedding. И здесь изображена ностальгическая картина еврейской свадьбы. Справляется она на улице. Because traditionally Jewish weddings were outdoors under the stars. Обычно евреи праздновали свадьбу под открытым небом, под звездами. But in reformed communities, and also the Russian government in the late imperial period wanted to move it indoors to make it more civil, like a more civil, right, kind of ceremony. Но когда начались реформы, позднее российское имперское правительство требовало перенести этот ритуал в помещение, чтобы сделать его более светским. So then this is like a nostalgia for the outdoor wedding, right? Здесь мы видим ностальгию по ритуалу на улице. This is a painting about Sukkot. Это картина, изображающая праздник Суккот. And I note that I have this here because also in Moscow in the late 1800s, the governor general tried to tell Jews they couldn't build Sukkot. Эта картина написана в XVIII веке, и тоже генерал-губернатор пытался запретить празднование Суккота. And he said it was dangerous. Он говорил, что это опасно. Because Jews would build these and it would crowd the courtyards of apartment or buildings. Потому что создавалась толпа. And also Jews lit candles in the sukkah. Более того, зажигались свечи. And that could cause a fire. И это могло спровоцировать пожар. So the government tried to say that for public safety, for public health, this was no longer something that Jews shouldn't do this anymore. То есть именно из соображений гражданской безопасности генерал-губернатор потребовал перенести это празднование, в общем, прекратить его в том формате, в котором было.
And then kind of my last thing is, again, this German Jewish artist who made this painting of the circumcision ceremony in a synagogue. И еще одна картина, иллюстрирующая церемонию обрезания в синагоге. And again, this came out of the context of the circumcision ritual becoming very politicized and debated within more progressive Jewish communities. То есть здесь уже видно, что церемония обрезания уже стала политизированная, и она стала предметом обсуждения руководства. Okay. So I think that was my last one. So just in conclusion, I just want to conclude with a few words. И в заключение. So I tried to give you little pieces of a bigger project. Я показала вам небольшие фрагменты большого проекта. And especially little pieces based on research that I did here this month. Те фрагменты исследований, по которым я проводила здесь. But the bigger project is to analyze these different projects for reforms, for Jewish reforms, like choral synagogues. Весь крупный проект посвящен тому, чтобы проанализировать те изменения, которые были, когда начались реформы. And the project also analyzes debates between Jews and the state, between Jews and the Russian state, about the terms of religion and modern citizenship or modern subjecthood. Right? What does it mean? How does ritual or religion interact with being a political subject? Здесь речь идет о тех дискуссиях, которые происходили между евреями и государством, о том, как религия соотносится с современным статусом гражданина, о том, как ритуалы и религия соотносятся с современной жизнью и с политической жизнью. And so we see Jews and the state in the late imperial period struggling with individual Jewish nonconformity. Здесь указывается, что в поздний период Российской империи происходит вот это индивидуальное ощущение, что евреи стали уже потеряли какой-то стандарт, они стали разными. For example, parents, right, deciding not to circumcise. Те родители, которые принимали решение не выполнять процедуру обрезания. But also Jews trying to navigate like religious toleration and rabbinic authority. Также здесь речь идет о попытках изучения толерантности, о внедрении понимания разных религиозных авторитетов. And how to balance that with new sources of authority in medicine and public health. И также здесь вовлечены и другие документы, касающиеся городских властей, медицинские документы и так далее. Okay. And so overall, I hope what I've done here tonight and then in my work that I'm emphasizing the dynamic nature of these developments and debates. Я хотела бы подчеркнуть динамическую природу всех этих споров. And how Judaism was not separate from Jewish modernization, but very much central to or part of the modernization processes of Russian Jewry. Модернизация не разобщает еврейское сообщество, наоборот, оно его делает прочнее, просто появляются некоторые варианты.
Right. So that religion itself was really central to. Сама религия – это суть, и она представляет собой центр иудаизма. Or center of modernization was important to modernization. Модернизации, можно так сказать. Right. Yeah, okay. Okay. And with that, I'll close. Thank you very much. And I don't know if anyone has any questions or. Yeah. Whatever you want. Well, I can ask you so that it's easier, but you'll translate, I guess. Thank you so much. It's an incredibly interesting story. For my list of questions, I'll try to be as quick as possible, and I'll ask them because I know very little about this in general, but this is an extremely captivating topic. So first, when you look at the architecture of the synagogues that you showed, all of them obviously are in eclectic style. And just because eclecticism was huge in that, like at the end of the 19th century in part in general, but are there any other styles that were common for choral synagogues in particular, built in various parts, both in Pale, what do you call it, settlement and outside of it? Yeah. So, and what architects were attracted? So were there also Jewish architects, or were those some sort of like open contests? So how was architects attracted to this? Yeah. Коллега поблагодарила выступающая и задала первый вопрос по поводу архитектуры синагог. Понятно, что они выполнены в эклектическом стиле, понятно, что именно эклектика была распространена в тот период, но существовали ли другие стили, в которых строили хоральные синагоги, как в черте оседлости, так и за ее пределами? И также, кто были архитекторы? Были ли это евреи или они назначались каким-то образом? So this is an element, so like the art history or the architectural history to the synagogues is something I need to do more work on. It's not my, oh, is that your specialty or your interest? Really? But it's something I need to look more into. But my understanding is that, well, two things. That many of them kind of copied one another, right? They kind of looked to each other for models. And they also kind of looked to the West, right? To kind of progressive synagogues in the West a little bit for models. Что касается архитектуры и истории архитектуры, мне, пожалуй, надо навести справки и поизучать этот вопрос поглубже. Что кажется на первый взгляд, это, наверное, то, что архитекторы, в общем-то, друг друга копировали, имитировали здания друг друга и вдохновлялись зданиями один другого. Более того, еврейские архитекторы поглядывали на Запад и тоже брали пример с той архитектуры. There's actually a center for Jewish art where you could see I got some of these images. There's a center for Jewish art at Hebrew University in Jerusalem. В Иерусалиме есть центр еврейского искусства, и там, скорее всего, много исторических сведений можно найти. And they've done a lot of historical research on Jewish synagogues in Europe and in Russia, the former Soviet Union, Siberia, everywhere. And they've documented it and published books just about like synagogue architecture and development. So some of that research has been done from the architectural or art history angle a little bit, but I do need to incorporate it more into my own work. But so thank you for the question. В этом центре находится много литературы по поводу архитектуры, в том числе и синагог в Европе, в России, в Сибири, по всему миру. И есть книги именно про архитектуру и развитие архитектуры, но, конечно, мне следует эту литературу внедрить в мое исследование тоже. But just one thing about architects. The architect that was chosen for the Moscow Choral Synagogue was a Jewish architect.
So I don't have that on me. It's in my notes. But he didn't live in the Russian Empire. He was from outside the Russian Empire, and he actually converted to Lutheranism in order to be able to get permanent residency rights in Moscow. Относительно архитектора, который построил Московскую синагогу, он был евреем, но он не жил на территории Российской империи, он жил за ее пределами. И относительно его интересный факт, он именно принял лютеранство именно для того, чтобы получить вид на жительство. Yeah. Okay. Yes, some more questions, please. Sure. Is this synagogue in Kamenka still standing? The one that the rabbi wrote about. So that again, I don't know that. I don't know. If it does, do you happen to have a picture of it? Yeah. So that actually. You could translate first. Yeah. Был вопрос про синагогу в Каменке. Yeah. Существует ли она? Mm-hmm. So actually, from here, I'm going to be going to Israel for 2 months to continue researching. And so I will be talking with some of the researchers at the Center for Jewish Art so that I can try to connect some of my work and the synagogues I'm interested in to some of their records or what they know about the current state of these synagogues. So I have that. Я как раз поеду в Израиль продолжать свое исследование, и я собираюсь посетить центр еврейского искусства, и я постараюсь объединить свои сведения с теми сведениями по архитектуре синагог, что есть у них, и дополнить свои знания. Anything else? More? Okay, so why did you mention the last reason, which was personally interesting to you, about hadisim, about hadisim, what was it about? There are 3 reasons you said to for why the rabbi, why the Moscow rabbi told. Hadisim interesting personally to you, that they wrote, and I forgot. Вопрос про 3 причины, о которых писал Равин. Почему не надо уничтожать, закрывать синагоги? Yeah, why the other synagogues shouldn't be closed. Be shut down. So Yeah. you said that the last reason was very interesting personally to you, Yeah. because others wouldn't pray where the quarrel was. So Right. is it something Yeah. personally interesting to you because you didn't know, or because you, for example, consider yourself to be the same? Or why is it So Чтобы yeah. внимание обратили на 3-ю причину по поводу тех молящихся, которые не будут молиться в храме, где поют. Почему вы решили, что эта причина вам близка? Вы сами так делаете или есть какие-то другие соображения? No, so it's interesting for my research. Yeah. Это именно интересно для моего исследования. It was just interesting how Rabbi Minor, the Moscow rabbi, acknowledged that the choral synagogue was unique, right? That there were a lot of Jews who wouldn't want to pray there because it was too modern and reformed, right? Здесь речь идет о том, и именно это интересно мне для исследования, что раввин Майнер принял к сведению то, что произошло изменение в хоральной синагоге, и вот он хотел, чтобы она оставалась уникальной. And especially since today, in a lot of places in the former Soviet Union, many of the choral synagogues have survived, right? There are these grand, nice structures built in very strong materials. They survive. And today they're often used by the community, often by by a kind of Orthodox, right, communities. And it's easy to forget the origins of these synagogues that were very liberal. And at the time, Orthodox Jews were very uncomfortable with them. And it's interesting how they've been kind of repurposed or changed to become kind of Orthodox spaces today. Does that make sense? I don't know.
Сегодня на территории бывшего Советского Союза многие хоральные синагоги продолжают существовать. Они добротно построены, и здания по-прежнему крепкие. Эти синагоги работают, и часто еврейское сообщество их использует как ортодоксальные синагоги. Это ортодоксальное сообщество больше в них входит. И сейчас легко забыть саму природу построения этих синагог. Природа тогда была очень либеральной. И сейчас мы видим вот эту реконвертацию вот либерального еврейского сообщества в ортодоксальное, которое посещает данные синагоги. Okay. Is your book available in Russian? Not yet. Does anybody want to translate it? Вопрос: существует ли ваша книга в русском переводе? Ответ: пока нет. Может быть, кто-нибудь хочет перевести? I would love for it to be translated. Вопрос, наверное, это будет поводом для следующего вашего визита в Россию. Today I've been to many of the Jewish bookstores around the neighborhood to look at what books they have and which books have been translated. Yeah. Я смотрела в книжных магазинах, какие еврейские книги можно купить, какие уже переведены. Было очень интересно. Yeah. Okay. Next time. В следующий раз, значит. Okay. All right. Well, thank you all. Thank you for coming. Спасибо. Thank you for supporting my research. Yeah. Sure. Yeah. Please. Sorry. Do you interested for exclusively religious part of Russian Jewish history, or maybe more current? Like more secular, or so. I'm like. Он только российская еврейская история религиозная интересна, или также и светское общество? So I'm interested in like problematizing or complicating our understanding of Jewish secularization. Does that make sense? Мне очень интересна проблематика мирской жизни, светской жизни евреев. Because I actually think there's a lot of religious elements to the story of Jewish secular life, like in the Russian Empire, that hasn't really been explored. Потому что очень много религиозных элементов было в жизни еврейского сообщества, которые, в принципе, не полностью использовались по назначению тогда, во времена Российской империи. So the answer is, I am interested really in like religious history, but I think that religion is a lens to actually better understand a lot of elements of modern Russian Jewish life. Does that make sense? Я отвечу на ваш вопрос так. Религиозная история мне интересна, но, конечно, мне интересно это как частный аспект общего, как сейчас живут современные евреи и все аспекты их жизни, включая религиозные. So maybe just one example. Here I've been looking at Garf, at the State Archive of the Russian Federation. I've been looking at files that the police kept on Jewish socialist activity. And it's very interesting for me that a lot of the socialist activity, a lot of it happened at synagogues, at Jewish cemeteries, at mikvahs, at Jewish bathhouses. And so it's interesting for me that even the kind of socialist activity that we often think of as very, like that is a very big element of secular Jewish life in the Russian Empire were socialists, right? Revolutionaries. They often were very highly secular. It's interesting that a lot of their activity centered around institutions of Jewish religious life.
Интересно вот что, приведу вам пример. Я смотрела в архивах разные дела, заведенные на социалистических деятелей еврейской национальности. И вот многие действия, произведенные ими, происходили именно либо в синагогах, либо на еврейских кладбищах, либо на еще каких-то религиозных местах культа. И это интересно, что социалистическая деятельность – это светская деятельность, это аспекты светской жизни, но все они происходили в местах, так сказать, религиозной направленности. And was it during, was it before revolution? Yes. Oh, okay. Yes. Have you taken a look, by the way, following up on that question, at the after-revolutionary period at all? So, what is your next book? Because that's yeah, so, Вопрос про время, о котором идет речь, лишь только это до революции или, может быть, после. Возможно, ваша следующая книга будет о жизни евреев после революции. yeah. So no, my research, for the most part, is before the revolution. Although there is a lot of interesting material about the early period, you know, of the like 1917, 1918, some of the forms of Jewish religious organization in the early years of the Civil War was still on. right, and there's a lot of transitioning, right? But in general, I find it. It's almost the research after 1917 is a little bit different, right? The state changes. Maybe, I don't know, I'm just not used to it. I'm very comfortable with the imperial period. That's just been the historical period that I feel most comfortable researching. I understand it. I understand the state. I understand the empire a little bit. Some of I don't know, but yes, maybe it's a next book, a next project to think about kind of questions about Jewish secularization, religion in the kind of early Soviet state. Ответ. Мое исследование касается периода до революции, но я знаю, что существует много интересного материала, и в последующие периоды, например, 17-18 год, повлекли масштабные изменения, и это дало как следствие разные формы религиозных организаций. Много происходило изменений, переходов, что тоже очень интересно. В 1917 году государственное устройство сильно изменилось, если не сказать больше. И лично мне просто период Российской империи очень интересен и очень близок. Поэтому я написала книгу именно об этом периоде. Но, кто знает, может быть, моя следующая книга будет и именно о следующем периоде как раз. Yeah. Okay. Thank you. Thank you very much. All right.